Hi, hello, welcome to You Crack Academy. So today we are going to see about evolution. So which is more interesting topic. You can see the pictures here. How the monkey have changed into the human. So there are the different characteristics are there how the humans have changed. But we are going to see detailing in this lesson. So it's a evolutionary, it's in the sense, ஒரு history of life ஹியூமனோட லைஃப் ஆன் எர்த் எப்படி நடக்குது அதை பார்க்கறது தான். ஈவன் நீங்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது கூட தான். தென் ஈவன் இட் இஸ் ஆல்சோ லாங்கஸ்ட் அண்ட் ஆல் கன்சிஸ்டன்ட் conjectory stories are there. So even that life, origin, and then evolution of life forms or biodiversity on planet. So which is all happening only on Earth and against the background of evolution of universe itself. But we will see the first topic is about origin of life. So origin, where it is started. Stellar distance are measured in light years. The universe is very old, almost 20 billion years old. Even Big Bang theory attempts to explain to us an origin of universe. Big Bang theory. A singular huge explosion unimaginable in physical term. லைக் ஒரு யூனிவர்ஸ் ஏர்த்தில் அது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, அதோட டெம்பரேச்சர் எப்படி கம்மி ஆகுது, எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இட்ஸ் அபவுட் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் ஃபார்ம்டு சம் டைம் லேட்டர். Some gases condense under gravitation and formed the galaxies of the present day universe. In the solar system, if you take Milky Way galaxy, Earth was supposed to be formed about 4.5 million years ago. The next topic is about condition of early Earth. Earth formed 4.5 billion years back. There was no atmosphere on early Earth. Water vapor, methane, carbon dioxide, and ammonia, these all released molten mass covered with surface. UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen, and lighter H2 escaped. Even oxygen combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide, and others. Ozone layer was formed. As it cooled, the water vapor fall as rain to fill all the depressions and forms ocean. Life appeared 500 million years after the formation of Earth. Origin of life. Like if you take early Greek, they are the good thinker, where the spores, you can see some spores on fungi. So which transfer to the different planet including Earth. Panspermia is a still favorite idea for some astronomers. For a long time, it was believed life came out of decaying and rotting matter like straw, mud, etc. This is actually the theory of spontaneous generation. If you take Louis Pasteur experiment, he is a father of microbiology. Careful experimentation demonstrated that life comes only from pre-existing life. He showed in pre-sterilized flask like it did not come from killed yeast with another flask open in the air. ஸோ எந்த இது ஓப்பன் ஆயிருக்கோ அதில் மட்டும்தான் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. எந்த ஒரு டியூப் ஓப்பனே இல்லாமல் க்ளோஸில் இருக்கோ
அந்த இடத்துல மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வரவே இல்லை. ஸோ அப்போ அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா, எது ஓப்பன் ஆகிருக்கோ அதில் ஏர் தான் மீடியம், உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்திருக்கோம், அதில் தான் வந்து மைக்ரோப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாரு. This is actually a spontaneous generation theory. Operon Haldane theory of origin of life. Operon of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life. It is also pre-existing non-living organic molecule, like if you take RNA, protein, etc. Formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. Urey and Miller experiment. Conditions on Earth were high temperature, volcanic storm, reducing atmosphere containing methane, ammonia, etc. If you take S.L. Miller, is an American scientist, created a conditional laboratory scale in 1953. அப்போது அவர் க்ரியேட் பண்ணதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அந்த க்ளோஸ்டு ஃப்ளாஸ்கில் 800 டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரிமிட்டிவ் பண்ணார். அப்படி பண்ணும்போது CH4H2NH3 and water vapor inside the flask. He observed the formation of amino acid. If you take here, this is a good example, this is a Miller experiment. You can see here the boiling water point, and then when it boils, you can see the liquid water into trap, and then water containing organic compound. Water droplets form ஆகுது, water உள்ள போகுது, condense ஆகுது, water out ஆகுது, இங்கே gases spread ஆகுது, அதோட ஸ்பார்க் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது, அந்த ஸ்பார்க் கேஸஸில் தான் வந்து எலக்ட்ராட்ஸ் வருது, இதில் தான் என்ன எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆகுது, அதோட பம்ப் வேக்யூம் ஏரை எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது. அந்த டேப் ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் இது எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும். அது வரைக்கும் CH4NH3 H2O H2 இந்த கேஸ் தான் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. Acceptance of chemical evolution theory evidence. Miller observed the synthesis of amino acid from simple inorganic chemical in stimulating condition in the laboratory. That the same thing experiment. இதே மாதிரி அது சிமிலர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்சர்வ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் சுகரு, நைட்ரஜன் பேசஸ், பிக்மெண்ட்டு, ஃபேட், இது எல்லாமே. இது எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது சிமிலர் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே இண்டிகேட் பண்ணும். It also occurs only the elsewhere in space. Theory of biogenesis. The first non-cellular forms of life could have originated 3 billion years back. எல்லாமே மில்லியன்ஸ் இயர்ஸ் பேக்காக தான் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஜெயிண்ட் மாலிக்யூல்ஸும் போது பாலிசாக்ரைட்ஸ், நிறைய சுகர், RNA, protein, etc. These capsules reproduced their molecule, perhaps named as coadjuvant. Like if you take the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. If you take the first cellular forms of, it's probably unicellular. All life forms were in water environment only. This theory of biogenesis from non-living molecules was accepted by majority. Evolution of life forms a theory. Like if you take conventional regionals, literature tells the theory of special creation. The theory of special creation has 3 connotations. The first one is எல்லா living organisms see today were created such as. If you take a diversity, since the creation will be the same in future. If you take the earth, it is also 4000 years old. Challenge to special creation theory.
The first thing is, if you observe during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle around the world. If you know, the Charles Darwin concluded this, actually the variety of the degree which is not be suited for the millions of years ago. Many such lives like exist anymore. So extinction of different life forms in the year gone by, just as new forms of life arose at different periods of history of earth. Like if you take the gradual evolution of life form, any population has built-in variation and different characteristics. Those characteristics all survive better in the natural condition. If you take climate, food, physical factor, would outbreed others, less endeavors to survive under such natural condition. If you take the survival of the fittest, according to the Darwin, refers ultimately only the leaves more progeny than others. If you take the natural selection, it is also the survive more and selected by the nature. The same concept here, Alfred Valens, அவர் வந்து நேச்சுரலிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணார். அவர் வந்து பியாக்லோ இந்த சென்ஸ்னோ அவர் வந்து நிறைய இதே ரிப்பீட்டடாக பண்ணி ஹீ ப்ரூவ்ட் இட். ஜியாலஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியில் எடுக்கும் போது அவங்களும் இதை கூட வந்து ரிலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. பயாலஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் கூட ரிலேட் பண்ணி இதை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. வாட் ஆர் த எவிடன்ஸ் ஃபார் எவல்யூஷன்? Paleontological evidence. Fossil or reminded of hard part of life forms found in rocks, and different age rocks sediment contain the fossil of different life forms who probably died during the formation of particular sediment. இது வந்து நிறைய எக்ஸ்டின்ட் ஆர்கானிசம், இஃப் யூ டேக் டைனோசரஸ், இது எல்லாமே வந்து இதோட எவல்யூஷன் தான். இது ஃபாசில், இதில் பார்த்தீங்கன்னா செடிமெண்ட் லேயர் ஆஃப் த ஜியாலஜிக்கல் பீரியட் இன் விச் வாட் தே எக்ஸ்கிரேட்டட். இஃப் யூ டேக் ஸ்டடீஸ் ஷோட் தட் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வேரிட் ஓவர் டைம் அண்ட் சர்டன் லைஃப், it is all restricted only geological time span. Even though the different types of history can be proved through a new life with this evidence. This is called paleontological evidence. Comparative anatomy and morphological evidence. The comparatively both are similar and there's a few differences are there. அது என்னன்னா, வருஷ கணக்கில் எந்த ப்ராசஸ் நிறைய எடுத்ததுந்தா. Divergent evolution. Whale, bat, cheetah and human share the similar in the pattern of bones of forelimbs. These forelimbs perform different functions in this animal, like they have similar anatomical structure, like a humerus, radius, alerna, carpal, metacarpal and phalanges in their forelimbs. Hence, in this animal, the same structure developed along different directions due to adaptation to different needs. This is divergent evolution called homologous. Homology includes the common ancestry. Other examples called vertebrate heart and brain. Thorn on bougainvillea and tendrils of cucurbit or present homology. Bougainvillea வந்து அந்த காகித பூன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதில் முள் இருக்கும்ல, that one. Look at the bougainvillea and cucurbita டென்ட்ரில் அதோட எப்படி அது கேர்ள் மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கு பாரு. இங்கே மேனோட போன் கை எப்படி இருக்குது, இங்கே சீட்டாவோட கால் எப்படி இருக்குது, இங்கே வேலோடது எப்படி இருக்குது, பேட்டோடது எப்படி இருக்குது. இது எல்லாமே பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்.
which is all similar. I hope you can see this. இங்கே பாரு analogous organ. இதுலேயும் கட் பண்ணி இந்த இடத்துல லேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. This is also black lotus, sweet potato, potato. Question and answer. Question number 1. The theory of spontaneous generation stated that life arose from living forms only. B. Life can arise from both living and non-living. C. Life can arise from non-living things only. D. Life arises spontaneously neither from living nor from the non-living. Answer C. Life can arise from non-living only. Question number 2. Animal husbandry and plant breeding programs are the example of A. Reverse evolution, B. Artificial selection, C. Mutation, D. Natural selection. Answer natural selection. Question number 3. Paleontological evidence for evolution refer to the A. Development of embryo, B. Homologous organ, C. Fossils, D. Analogous organ. Answer fossils. Question number 4. The bones of 4 limbs of whale, bat, cheetah and man are similar in structure because A. One organ has given rise to another. B. They share a common ancestor. C. They perform the same function. D. They have biochemical similarities. Answer B. They share a common ancestor. Question number 5. Analogous organ arise due to A. Divergent evolution, B. Artificial selection, C. Genetic drift, D. Convergent evolution. Answer D. Convergent evolution. Question number 6. Appearance of a antibiotic resistant bacteria is an example of A. Adaptive radiation, B. Transduction, C. Pre-existing variation in the population, D. Divergent evolution. Answer C. Pre-existing variation in the population. Question number 7. Fossils are generally found in A. Sedimentary rocks, B. Igneous rocks, C. Metamorphic rocks, D. Any type of rocks. Answer sedimentary rocks. Question number 8. Which type of selection is industrial melanism observed in moth, bison and betuliria? A. Stabilizing, B. Directional, C. Disruptive, D. Artificial. Answer B. Directional. Question number 9. Which of the following is an example for link species? A. Lobefish, B. Dodo bird, C. Seaweed, D. Chimpanzee. Answer A. Lobefish. Question number 10. Variation during mutation of meiotic recombinations are A. Random and directionless, B. Random and directional, C. Random and small, D. Random and small directional. Answer A. Random and directionless. Question number 11. One of the possible early source of energy was where A. CO2, B. Chlorophyll, C. Green plants, D. UV rays and lightning. Answer D. UV rays and lightning. Question number 12. A biogenesis theory of origin supports A. Spontaneous generation, B. Origin of life from blue-green algae, C. Origin of life is due to pre-existing organism, D. Organic evolution is due to chemical reaction. Answer A. Spontaneous generation. Question number 13. Who proposed that the first form of the wood
have come from pre-existing non-living organic molecules? A. S.L. Miller, B. Operin and Haldane, C. Charles Darwin, D. Alfred Wallace. Answer B. Operin and Haldane. Question number 14. According to one of the most widely accepted theories, Earth's atmosphere before origin of life was A. Oxidizing, B. Oxidizing along with H2, C. Reducing with free oxygen in small amount, D. Reducing with oxygen absent in O2 form. Answer B. Oxidizing along with H2. Question number 15. According to Operin, which one of the following was not present in the primitive atmosphere of the Earth? A. Methane, B. Oxygen, C. Hydrogen, D. Water vapor. Answer oxygen. I hope you all can understand the topics. If you want more videos, kindly subscribe the button and hit the bell button. Thank you so much.